عودة لكم مشاهدينا وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن ويتابع فينا في برنامج الشروق مورنينج. في فقرة ضيف الصباح لنهار اليوم نسعد باستضافة سعادة سفير دولة ماليزيا بالجزائر السيد محمد تريد سفيان. صباح الخير سعادة السفير. Good morning. Yeah, good morning. Thank you very much for having us this morning. Thank you. أيضا نسعد باستضافة السيد ستيف سانتوش ممثل منظمة ريكسبو الماليزية للتعليم العالي. صباح الخير سيدي. Good morning. Good morning. إذن اليوم مشاهدينا الأفاضل سنتحدث عن العلاقات الجزائرية الماليزية خاصة في مجال التعليم العالي. ماليزيا تعد اليوم من أفضل الوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، حيث تحتضن أكثر من 172 ألف طالب من 160 دولة، من بينهم 40 ألف من دول الشرق الأوسط وإفريقيا. إذن ماليزيا التي تعد اليوم الوجهة الأمثل حسب تصنيفات منظمة اليونسكو لسنة 2017 بالنسبة لطلبة الجامعات، اليوم هي تسيل لعاب الكثير من الطلبة الجزائريين الراغبين في الالتحاق بمقاعد الدراسة في قطاع التعليم العالي بماليزيا. أيضا ماليزيا اليوم وجهة سياحية عالمية بامتياز، بالإضافة إلى بروزها في العديد من المجالات الاقتصادية خاصة مجالي التجارة والبناء. إذا مواضيع متعددة ومحاور راح نتناولها مع ضيوفنا الأكارم لنهار اليوم. في البداية راح نبدأ مع سعادة السفير محمد تريد سفيان. في البداية كيف نقيم اليوم مجال العلاقات الجزائرية الماليزية وسبل التعاون بين البلدين؟ First of all, let me thank the TV channel for inviting us to this program. أشكر القناة على هذه الدعوة. On the bilateral front, the relation between Malaysia and Algeria has been very close, and we have been doing a lot in terms of strengthening bilateral relation between the two countries. And we hope that today is one of the means and ways for Malaysia and Algeria to work together in terms of forging relation at the level of people-to-people relation in terms of higher education. And precisely this morning, this program is for us to talk about the program of what we call Malaysia Education Expo, which will be taking place this Friday and Saturday, 9 and 10 of March. And I urge all Algerians that been listening to this TV program to come and see themselves, because we have so many universities will be present there. And this morning we have also a representative from Rexpo. We will talk about this expo on higher education. نعم سعادة السفير، أنت تحدثت عن مجالات التعاون وبالأخص مجال التعاون في التعليم العالي. اليوم ماليزيا التي أضحت تستقطب الآلاف من الطلبة الجزائريين. للحديث أكثر في هذا الموضوع نعود إلى السيد ستيف سانتوش ممثل منظمة ريكسبو الماليزية للتعليم العالي. إذن هذا الصالون الذي تحتضنه الجزائر هو أول صالون ماليزي للتعليم العالي بالجزائر، اللي حيكون يوم الجمعة والسبت بفندق سوفيتال. ربما من هي الجامعات الماليزية التي ستكون حاضرة في هذا الصالون، وما هي التخصصات المفتوحة بالنسبة للطلبة الجزائريين؟ Okay, basically we're here to add on what our Excellency have presented. We're having our Yes to Malaysia Education Malaysia Exposition this coming Friday and Saturday from 2 p.m. to 6 p.m. المعرض يوم الجمعة والسبت القادمين، وهو مفتوح لكل الجزائريين. So they have a golden chances. That means good opportunity to meet the university representative directly to do on the spot free assessment on the acceptance to universities. And on top of that, we have very fantastic offers during the exhibition. That means we will be conducting free English tests concurrently with our event, where all the levels of people, including working adults, the parents and the university students, including the high school students, can sit for their exams, free English tests, to gauge their level
On top of that, we have a presentation from the branch campuses from the Australia and UK University will be at our exhibition. They are branch campus in Malaysia, so they'll present the courses they offer at an affordable fees. On top of that, we do have those sign up during our exhibition on the selected universities. We're offering free flight ticket to Malaysia as well. نعم اوكي سيد ستيف سانتوش معلوم انه اليوم ماليزيا تتيح ايضا تعلم اللغه الانجليزيه بطرق حديثه مبتكره لدرجه انه معاهد اللغه الانجليزيه اضحت هي الاخرى تنافس الجامعات الماليزيه بدليل انه بعد المعهد سيكون بامكان الطالب بعدها الولوج مباشره الى احدى الجامعات الماليزيه. هل ستكون معاهد التعليم الإنجليزية حاضرة في هذا الصالون؟ Okay. Basically, we'll be having around like 16 universities will be attending this expo. I mean, participating this expo, and then the representative directly from the university will be there. So it's a good chances for Algerians to meet the representative from the university during the exhibitions. نعم بخصوص ربما التخصصات اللي هي اليوم تستهوي الطلبة الجزائريين وتثير اهتمامهم حتما الطب العلوم الرقمية الاقتصاد يعني هي من بين التخصصات ربما لا تستهوي العديد من الطلبة العرب وخاصة الجزائريين. ربما في تأخر في الترجمة اليوم زميلنا فتح أبو مرجان يعني على غفلة أقحمناها معنا في هذا النقاش مع سعادة سفير دولة ماليزيا محمد تريد سفيان بالجزائر وأيضا السيد ستيف سانتوش من ممثل منظمة الإكسبو الماليزية. نذكر بأنه أول صالون للتعليم العالي الماليزي ستحتضنه الجزائر يومي الجمعة والسبت بفندق سوفيتال في العاصمة. اليوم ماليزيا تعد من أفضل وجهات التعليم العالي في العالم نظرا لانخفاض التكاليف وجودة التعليم العالي في مختلف الجامعات الماليزية التي تستقطب 40 ألف طالب من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتواجد الآن في الجامعات الماليزية حوالي 400 طالب جزائري. اليوم ماليزيا تهدف إلى رفع عدد الطلبة الجزائريين في الجامعات الماليزية. لا أعلم فاتح إذا كنا جاهزين أم لا. نعم إذا نواصل النقاش والحديث حول التعليم العالي وأفق التعليم العالي في ماليزيا، قضية التأشيرات، السياحة وأيضا التبادل الاقتصادي بعد هذا الفاصل القصير. في برنامج الشروق مورنينج وفقرة ضيف الصباح التي نستضيف فيها سعادة سفير دولة ماليزيا بالجزائر سيد محمد تريد سفيان. Good morning again سير. وأيضا السيد ستيف سانتوش ممثل منظمة الإكسبو الماليزية. Good morning. إذن كنا قد توقفنا في الحديث حول التخصصات التي تعرف إقبال من طرف الطلبة الجزائريين في مجال التعليم العالي في ماليزيا. إذن نعود إليك سيد ستيف سانتوش بخصوص التخصصات التي تعرف إقبال من طرف الطلبة الجزائريين. As of today, like what we noticed based on the Algerian students, those already pursue the studies in Malaysia, basically the program they're looking for usually stands from the business program. البرامج التي يبحثون عنها هي البرامج البزنس والماركتينج والاتصالات. They're going Malaysia for the English program, short English programs as well.
ربما السؤال، أعلم أنه الكثير من الطلبة الآن يتابعوا فينا يتساءلوا عن قيمة دراسة مثل هذه التخصصات، مثلا تخصص الماركتينج أو الطب أو التخصصات الجديدة في مجال الرقمنة والاتصالات. يعني هي كم تكلف الطالب الجزائري اليوم؟ Okay, basically if you look at those students, not only Algerian, even other international students, those are graduate from Malaysian universities. Usually their degree or their master degree are internationally recognized. For example, let's say they do for the marketing or business program or even accounting. So usually these programs are accredited by Europe Chartered. So they can work in any Europe countries. So easier for them. And then like if you do the comparison of the price, example, you do a business program bachelor in France, it costs you around 40,000 euro, the France money, right? The similar program when you pursue studies in Malaysia, it only costs you 40,000 ringgit, which is equivalent to $10,000. نعم، بالتأكيد هي تكلفة منخفضة وجودة في التعليم العالي، لذلك نجد حتى أنه الطلبة الأوروبيين يتوجهوا إلى ماليزيا لإكمال مسيرتهم التعليمية. عودة من جديد إلى سعادة السفير محمد تريد الصفيان، حتما إذا جاء الطالب الجزائري إلى هذا الصالون وربما أعجب بتجربة الجامعات الماليزية، الطلبة يتساءلوا عن إجراءات التأشيرة، كيف راح تكون تأشيرة الطلبة، المدة الزمنية تاعها، وهل ستسمح لهم بالعمل في ماليزيا خلال ساعات الفراغ؟ Okay, first of all, let me clarify on the students when they go and study in Malaysia, they will be issued a visa of which they are there as a students. But recently, the government has passed a law for those who are at the postgraduate level or master level. They are allowed to work about 20 hours a week at the university. But at the undergraduate level, there's no such provision as yet. However, in terms of them later on after graduating, let's say if they were to go for work in Malaysia, the qualification that they have obtained from the university could qualify them to work not only in Malaysia. They can look for opportunities to work other than Malaysia. As Mr. Steve Santo mentioned earlier on, these universities are not only based in Malaysia, they are also universities that are from UK, US, Australia, even China, as far as China. So these students, when they graduated from the university in Malaysia, they are become internationally recognized. So the issue of them getting a work either in Malaysia or in other countries for that matter does not arise. So we believe and we strongly have confidence on the graduate from Malaysia to find their opportunity, not only in Malaysia, but maybe they come back to Algeria and contribute toward the development of the economy in terms of higher education, for example, in Algeria. Yes, of course. أكيد أنه الطلبة الجزائريين سيستفيدون من عدة خبرات، وأيضا ستكون لهم أفق كثيرة في ماليزيا حتى أثناء التعليم والدراسة في نفس الوقت. نعرف أنه الحكومة الماليزية في كل مرة تقدم منح للطلبة خصوصا في مناطق شمال إفريقيا كتشجيع لهم. بخصوص المنح اللي تقدمها الحكومة الماليزية، معناتها منحة مجانية للطلبة الجزائريين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، كم منحة قدمتها الحكومة الماليزية في 2017 وهل ستكون في 2018؟ Thank you very much. I think this is one of the most asked after question by most of the students, not only from Algeria, but also from many other parts of the world. Malaysia have this program, we call it Malaysia Technical Cooperation Program, whereby we're not only offering scholarship to those officials, the Algerian government official, to go and فيه منح للجزائريين, but also for the student. But as you may be very much aware of, Malaysia and Algeria signed MOU between the two countries. فيه عقد شراكة بين الحكومة الماليزية والجزائرية
The signing of MOU will pave the way لتقديم المنح للطلبة الجزائريين والبرامج المقدمة من طرف الحكومة والجامعات الماليزية. To offer scholarship. So this is something that we can work out between the two countries. في المستقبل القريب فيه تعاون وشراكة بين الحكومتين وبين التعليم العالي الماليزي والجزائري في عقد شراكة. في المستقبل تكون أكثر علاقات وطيدة أكثر. And for more information about this scholarship offer, they can log into the website. They can فيه موقع Malaysia Technical Cooperation Program website. موقع التعليم العالي الماليزي لمنح المنح الدراسية للطلبة على حسب الشهادات المتحصل عليها الطالب والنقاط. أكيد يعني من خلال موقع وزارة التعليم الماليزية يقدروا الطلبة الجزائريين يتعرفوا على ليس فقط الطلبة الجزائريين وإنما من كل الجنسيات يتعرفوا على المنح اللي تقدمها الحكومة الماليزية وهي منح سنوية. نعود من جديد إلى سيد ستيف سانتوش ممثل منظمة ريكسبو. خلال هذا الصالون حتما حتكون حاضرة الكثير من الجامعات والكليات الماليزية بخصوص تحدثنا عن التخصصات الآن بخصوص الشهادات يعني الممنوحة والدراسات العليا يعني اللي توفرها هذه الجامعات. هل فقط توفر النظام الكلاسيكي للطلبة الجزائريين يعني نظام ليسانس أم تعمل يعني بنظام LMD العالمي يعني الطالب يقدر يعني يقرأ في الجامعة وبعد يكمل الماستر تاعه وبعد يعني يقدر يوصل حتى للدكتوراه. Okay, basically like added on for my previous points, we have offers all levels of programs in Malaysia, like especially we have a lot of specialty programs. Sorry, how many time for all level? Okay, usually like foundation or A levels, they will complete it within 1 year. But if they go for bachelor, we are based on British curriculum, so they have to complete it within 4 years based on the credit hours given. Unless they're going for the business program, then they take 3.5 years. If they're going for the master program usually they have completed 4 semesters, which is approximately 2 years. 2 years. And then for the PhD, usually most of program offered in PhD is by research. So بالبحث الدكتوراه بالبحث. Where minimum 2 years, maximum 7 years. For the PhD programs. يعني هي أقل مدة تعليم في ماليزيا 2 وأكثرها هي 7 سنوات. أيضا هاجس آخر يتسألوا أو سؤال آخر يدور في أذهان كثير من الطلبة اللي يتابعوا فينا الآن بخصوص مدى الاعتراف بشهادات الجامعات الماليزية. هل يعني معترف بها في كل دول العالم؟ وأيضا بالنسبة للجزائر هل يحتاج الطالب الجزائري إلى شهادة معادلة لما يعود للجزائر أم شهادة تعليم أو شهادة الجامعات الماليزية يعني معترف بها بطريقة أوتوماتيكية في كل دول العالم؟ Repeat question? Yeah. يلا نعيد. Sorry. I think I can take that question if I may. Yes. Yeah, it's about the qualification of the Malaysian diploma, right? So I think the issue of qualification has been addressed between the two countries. In fact, the signing of the MOU 2 years ago will pave the way for the accreditation qualification between Malaysia and Algeria, and hopefully at the working level, both sides will finalize in terms of the accreditation issue. And I think beyond that, I think you can see even at the official level, you can find those who study in Malaysia that are now working with the government of Algeria. For example, there's one Algerian who married to a Malaysian woman. هذه الشراكة بين التعليم العالي الماليزي والجزائري في المعادلة ستكون إن شاء الله بين الجامعات الماليزية والجزائرية. Accreditation will be something that they need to be worried of. So, and in fact, this qualification from Malaysia
Recently in 2016, one of the University of Malaya, Malaya we call it, one of the oldest institutions, university in Malaysia, is recognized and ranked at number 27 in the world. So that I think the Algerians should look forward to study in Malaysia because of not only in terms of accreditation and qualification, but also because of the cost efficiency for them to study in Malaysia, and also the environment that will allow them to immerse themselves into studying in Malaysia, knowing the culture. Because when you study in Malaysia, you not only study in the classroom, but also beyond the classroom. Study about the culture, the people, the religion, the commonality that strike between people Algeria and Malaysia. إذا اليوم لا خوف لأنه شهادة التعليم الشهادة النهائية والدبلوم الصادر من الجامعات الماليزية معترف به بموجب اتفاقية بين الجزائر وماليزيا، وأيضا معترف به في أغلب جامعات ودول العالم. سيد ستيف سنتوش، باش نختم موضوع صالون طلبة الجزائريين، اليوم تقريبا إذا لم أخطئ في حوالي 400 طالب جزائري يدرس بماليزيا. لكم يعني الهدف اليوم شحال ربما كم تريدون رفع عدد الطلبة الجزائريين أو الرقم المتوقع للطلبة في أفق 2019؟ Okay. For us, definitely I like to emphasize here, we don't limit any numbers of intake of Algerian students to Malaysia. If can, we like to take everyone back to Malaysia to pursue their studies. So currently, those are 400 numbers, like what addressed by His Excellency, is actually they've come in with their own effort. That means they do research by internet, they apply directly. طلبة الجزائريين يبحثون عن الجامعات بأنفسهم. So they based on websites. بالإنترنت أو بالبحث بأنفسهم. لكن حاليا سوف نفتح فرع هنا، مكتب هنا في الجزائر لكي نجلب أكثر طلبة أكثر. It's a very big number. Numbers, yes. Okay, thank you, Mr. Steve. نعود إلى السيد محمد التالية صفيان، سعادة السفير. بعيدا عن التعليم العالي، فيه أيضا مجال تبادل مهم بين الجزائر وماليزيا، وهو قطاع السياحة، خصوصا ونحن نعرف أنه ماليزيا، الحكومة الماليزية ألغت التأشيرة عن الجزائريين، يعني يتحصلوا عليها أوتوماتيكيا في المطار. اليوم يعني كم عدد السياح الجزائريين اللي يتوجهوا سنويا إلى ماليزيا، وهل هناك ربما خطة أو استراتيجية جديدة لاستقطاب أكبر عدد من السياح الجزائريين؟ Yeah, I'm glad that you raised the issue of other than higher education. In fact, the other cooperation that we have between Algeria and Malaysia goes beyond higher education. And in fact, in Malaysia, we have 100,000 foreign students studying in Malaysia. And we look forward to double this number because we aspire to turn Malaysia into a hub for foreign students to study. And in terms of tourism, because it's related, when we talk about higher education and tourism, these students who study, they can become the representative of the different countries. For example, the Algerian students who study in Malaysia, they can become the ambassador of Algeria to talk about how they can further strengthen cooperation, not only in terms of their study, but also in terms of how they can present Algeria, tourism, about the beauty about in the country to the Malaysian people. And we have outlined several programs this year in terms of tourism, whereby we work with the tour and travel agent in Algeria to bring Malaysia, not only for Algerians to go to Malaysia, but also for Malaysia to come to Algeria. So it helps in terms of creating further understanding السياحة الماليزية والجزائرية. That's when we talk about tourism between Malaysia and Algeria. And we hope that in the future there will be more exchanges in terms of education. نتمنى أن يكون فيه تبادل أكثر في هذا المجال بين الجزائر وماليزيا. Start elevating relation at the government to government level also. When both countries, the people, they become more understandable about each other much better.
إذا يرتقب أن تكون فيه اتفاقيات أخرى بين الجزائر وماليزيا في مجال التعاون السياحي واستقطاب أكبر عدد من الجزائريين. أيضا سعادة السفير، لو نتحدث عن العلاقات الجزائرية الماليزية حتما نتحدث عن العلاقات التجارية. نعرف أن ماليزيا تعتبر من بين الموردين الأساسيين للجزائر في مجال الأثاث. هل هناك اليوم رغبة عند الشركات الماليزية الكبرى أو هناك نية للاستثمار في الجزائر؟ Thank you very much for that question. In fact, Malaysia have been looking into ways how we can strengthen the business and economic cooperation. This is one of the points نبني شراكة قوية بين الشركات الماليزية والجزائرية. We had a consultation at the level of the Secretary General between Foreign Affairs Malaysia and Foreign Affairs Algeria. We, among other issues discussed, is to how we can strengthen the trade relation. And one of the suggestions given would be how we can revive the issue of establishing business chambers between Malaysia and نتمنى نبني شراكة تجارية قوية delegation, the business delegation وندفع Malaysia and Algeria بالاقتصاد can visit each other. For example, التجاري الماليزي والجزائري participating in your international trade fair every year. And at the same time, we have been encouraging Algerian businesses to go to Malaysia and participate in trade fair. So I take this opportunity to inform the Algerian تجار الجزائريين لكي يأتوا إلى ماليزيا لعقد شراكات تجارية بين البلدين. Identifying Algerian company to participate in this halal showcase in Malaysia in early April. This halal showcase will provide Algerian businesses the opportunity, a platform for them to get to know Malaysian importers and exporters. تجار الجزائريين لكي يذهبوا إلى ماليزيا في شهر أبريل. نعم، إذا تبادل التجاري يتم من خلال الغرف التجارة، أيضا من خلال التبادل على مستوى المعارض الكبرى ومنظمة شوبيس حلال الماليزية التي تسعى لتعزيز التبادل في مجال الأغذية. أيضا اليوم في حديث عن رغبة الجزائر في الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجال البناء وخاصة ناطحات السحاب. متى نشاهد أول ناطحة سحاب جزائرية بسواعد أو بتجربة ومساعدة ماليزية في الجزائر؟ Malaysian construction. Great, yes. Okay. If you go to Malaysia, I understand that you have not been to Malaysia, but most people that I come across that been to Malaysia, they don't believe their eyes. Once they landed at the airport, because we have a very الجزائريين عندما يذهبون إلى ماليزيا عندما ينزلون في المطار in the country. يرون in fact, they cannot believe their eyes. Not only البنايات العالية والجميلة في ماليزيا. Built for our national oil company, also known as Petronas, or your equivalent is to Sonatrach. So these are the landmark of Malaysia: the airport, the high-rise building, في البنايات الحكومية, in terms of the highways, in terms of the seaports. So this help in terms of the economic development of Malaysia, in terms of doing trade with Algeria, because it helps. Because these are the support system that we have put in place, and we welcome Algerian investor when it comes to that. And so far, based on our records, يأخذون زيارة إلى ماليزيا لكي يروا هذه So I take this opportunity البنايات for وهذه Algerian investor to come to Malaysia because we have the necessary infrastructure and we can provide the necessary incentive for them to set up their businesses and investment. Considered one of the safe haven for foreign investor to Malaysia because we have investment in Algeria, but عندنا استثمار ماليزي هنا في لكن ربما اليوم الجزائر تنتظر الخطوة الماليزية الأولية في مجال الاستثمار وبعدها لما نرفع رحنا نجي نستثمر في ماليزيا. سعادة السفير محمد تريد سفيان، في الختام أنا أعلم أنك أنت لما جيت للجزائر معجب كثير بالمطبخ الجزائري،
وشنو هو الطبق يعني اللي عجبك بزاف في الجزائر؟ Okay. What the kind of food that I like most? I think of course shorba. Because borak shorba. Because this is the kind of food that you enjoy most during Ramadan. So it is a must food to have. Like in Malaysia during Ramadan, we always take tamar for the breaking of fast. This is something that strike a commonality between the Muslim, you know, the Algerian and the Malaysian. During iftar, they take tamar when they break the fast. So these are the kind of food. Because even the tamar is something that I should promote for Algerian product because it's different from the tamar you find in other country that grow أكلات هناك في ماليزيا. Known as daglet nor. So these are the kind of food I enjoy most when I stay. Apart from the nice weather, Mediterranean. يعني سعادة سفير محمد طريد سفيان أعجب كثير بالشوربة والبوراك، وأيضا عادة أن نكسره شهر رمضان باللبن وتمر ودقلة نور. في الختام نشكر كثير سعادة السفير محمد طريد سفيان على حضورك وعلى كل هذه الشروحات والتفاصيل فيما يخص التعليم العالي ورغبة ماليزيا في استقطاب عدد أكبر من الطلبة الجزائريين. Thank you very much for having us. And سيد ستيف سانتوش ممثل منظمة ريكسبو الماليزية، نشكرك كثير على حضورك معنا. Thank you very much. Thank you very much for having you as well. And كل الطلبة الجزائريين مدعوون للمشاركة ولحضور صالون تعليم العالية الماليزي الأول في الجزائر الذي سيعقد يوم الجمعة والسبت بفندق السوفيتال. الكثير من المعاهد والجامعات الماليزية تمنحكم فرصة الالتحاق لاستكمال دراستكم العليا بتكاليف منخفضة وبجودة عليا. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا متواصلين معكم في الشروق مورنينج بعد الفاصل.